সো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আমি আজকে এমএস ধোনির ড্রয়িংটা করব। সো প্রথমে আমরা আজকে এমএস ধোনির এই আউটলাইনটা করে নেব। ড্রয়িংটা আউটলাইন করার জন্য আমি বুস্টার ওয়াটার কালারের A4 সাইজের পেজ ইউজ করব। তো চলো আমরা আগে আউটলাইনটা স্টার্ট করি। আউটলাইনটা করার জন্য আমি স্কেল দিয়ে 2.5 সেমি করে নিব প্রত্যেকটা সাইডে। তো চলো প্রথমে করা যাক। আমি একটু করে জায়গা ফাঁকা রেখে নিব 2.5 সেমি। এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা সাইডে মাপিয়ে নেব। এই সাইডটাতে 19টা ঘর রয়েছে এবং এই সাইডটাতে 13টা ঘর রয়েছে। তোমরা এইভাবে করতে পারো। সো আমরা এখন লাইন করব। তো একদিকে দেখতে হবে কি লাইনটা করার সময় যেন সেটা বেশি হার্ড না হয়ে যায়, স্মুথভাবে করতে হবে। সেজন্য লাইনটা করতে গেলে যেন স্মুথভাবে লাইনটা করতে হয়, বেশি প্রেশার দেওয়া যাবে না। সো এখন আমাদের পুরোপুরি প্রপারলি লাইন টানো হয়ে গেছে। এখন আমরা নাম্বারিং করব। সো আমাদের সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা আউটলাইন করব। তো করার জন্য আমি এমএস ধোনির পিকের থেকে আমি প্রথমে চোখ থেকে স্টার্ট করবো। আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব। তো চলো স্টার্ট করে।
MS ধোনি আউটলাইন ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে গেছে। ধোনির ড্রয়িংটা কেমন হয়েছে প্লিজ তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে। নেক্সট পার্ট ড্রয়িংয়ের ভিডিও যদি দেখতে চাও প্লিজ তাড়াতাড়ি তোমরা লাইক করবে এবং শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবে। টাটা, সি ইউ।